Episode 7 My Sea Adventure. Episode حەوت سەرکەشیە دەریاییەکەم. How my sea adventure began. چۆن سەرکەشە دەریاییەکەم دەستی پێکرد. یارامە جیمۆکن زواڵە. The mutineers did not return that day. ئەو ڕۆژە یاخیبووەکان نەگەڕانەوە. یارە کۆتایی ئەپیسۆدی 6 بریتی بوو لەوەی کە جەنگی خوێنای ڕوویا. However, Hunter never woke up again. هەرچەندە دووبارە ئیتر هەنگە هەڵنەستایەوانەیە. هەنتە دیارەکە بوو لە پیاوەکانی ئاغا. ئیتر هەنتە جارێتر چای بە دنیا هەڵنێنە و کۆچی دوای کرد. And died sometime the following night. بۆ شەوی دواتر ئەوە بوو کۆچی دوای کرد و مرد. The captain had been shot in the shoulder and the leg. و کاپتنیش فیشەکی بەرکەوتە بوو لە شانی و لە قاچیەوە. دیارە ئەگەر بلێ امتحانە بۆت بێتەوە ئایا کاتە سمۆڵەت کاتێکە لە جەنگەکە بریندار بوو لە شەڕەکە فیشەک بەرکێوشوی کەوتە بوو ئەبێ بڵێ shoulder the leg and the leg. شانی و هەروەها لە قاچی. However, the doctor stated that he would certainly recover. هەرچەندە دکتۆر دڵنیایی پێدا کە چاک دەبێتەوە بە دڵنیاییەوەی شەڕعیبی نابێت تەندروستی باش دەبێت. Provided that he was given enough time to rest. بۆ بۆی تەرخان کرد و بۆی تەرتیب کرد بۆ شێوازەی کەوا ماوەیەکی چاک دەبێت پشوو بدا و لە شوێنی خۆی هەڵنەستەیە. That left us just 4 healthy men. لەو کاتەدا بۆ ئێمە تەنها 4 پیاوی تەندروست تەواو تەندروست باش مابووانەیە. ئەوانی شێ بوون the doctor, the squire, Gray and myself. دکتۆر ئاغا ئەبراهام گرەی وە خۆم کە بەسی لە جیمۆکسا دیارەوە گوتمان کاتە سمۆڵێت بریندار بۆ وا ئێستا لە جیا کەوتووە. After eating lunch لە پاش دانی نیۆڕۆ the doctor picked up 2 pistols. دکتۆر دوو دەماچەی هەڵگرت ئەمەس کرد سیلاحێک ئەسۆت شمشێرێک and the treasure map و خەریتەی گەنجینەکە نەخشەکە and walked quickly into the woods to the north. و بە خێرایی ڕۆشت بە پێ بەرەو ناو دارستانەکە بەرەو باکوور. I thought that he was probably going to see بێنگان. پێم وابوو کە لەوانەیە ئەوە بچێت چایەکێ بە بێنگان. ئەگەر بۆت بێتەوە لە تاکنەوە ئایا پاش ئەوەی کە دۆکتەر لیویسەی سەنگەرەکەی بەجێشت و ڕۆژ بۆ ئەوەی کە چایەکێ بە بێنگان لەو کاتەدا جیمۆکن چی کرد؟ ئەمەیە وەڵامەکەی. I started to wash out the log house. منیش دەستم کرد بە شۆردنی خانوە دارینەکە. بۆچی دەستم کرد بە شۆردنی؟ لەبەر ئەمە. It was hot, گەرم بوو and it was filled with blood and dead bodies. و پڕ بوو لە خوێن و لاشەی مردوو. یارە پێم خۆش بوو بیشۆم. I hated ئەدرەقم لێ بوو and wanted to get away و ئەمیز لەوێ هەڵبێم و لەوێ بڕۆم. After a moment's thought لە پاش ماوەی بیرکردنەوە and while the doctor and Gray were not looking و کاتێک کە ئاغا و ئەبراهام گرەی چاویان لێ نەبوو سەیری منیان ناکرد من چیم کرد؟ I filled my pockets with biscuits. گیرفانەکانم پڕ کرد لە بسکیت. Took 2 pistols. دوو دەماچەم هەڵگرت and immediately left the log house و دەست بەجێ خانوە دارینەکەم بەجێشت و سەنگەرەکەم بەجێشت و ڕۆشتەوە. I hate the stink of blood and all these dead bodies around. Help me wash out the house, Gray said. We scrubbed the blood off the floor, and I also washed the cookware, but my disgust only grew stronger. I wanted to leave, but I knew they wouldn't let me go. So I decided to wait and slip out when nobody was watching. But I needed a good reason to leave my friends. I'll go find Ben Gunn's boat, I told myself. I filled my pockets with biscuits so I wouldn't be hungry, and I took 2 pistols, gunpowder, and some bullets. While the squire and Gray helped the captain with his bandages, I bolted over the fence and into the trees. Before anyone noticed, I was far away. This was the second reckless thing I had done. ئەمە دووەم سەرکێشیم بوو کە من ئەنجامدا. دیارە سەرکێشی یەکەمی ئەوە بوو کە لە ئەپیسۆدی 5 باسمان کرد ئەوە بوو کە بە بێپرسی دۆکتەر لیویسەی و ئەوان چوچی کرد چووە ناو ئەو بەلەمانەی کە لۆنگ جۆن سیلڤە ئەوان پێی چوون لە کەشتی سپانۆلیاوە بەرەو کەناری دەریاکە و بەرەو دورگەکە. دووەم سەرکێشیم ئەوە بوو کە بە بێپرسی ئەوان هاتم سەنگەرەکەم بەجێهێشت. And this time I left only 2 men to protect the stockade. بەڵام ئەم جاران
تەنها دوو پیاوم بەجێشتووە پاراسی سەنگەرەکە بەڵام چەند کەس تیا بوو سیان بەڵام ئەو وتمان کاتە سمۆڵە دیارە بریندارە و لە جیا کەوتووە. But like the first act بەڵام وەکو نواندنی یەکەم it would help to save us ئەمەش یارمەتیدا لە پاراستنی ئێمە. I had decided to go down to the wide rock بڕیارمدا کە داگەرەمە خوارەوە بەرەو لای تاوێرە سپیەکە. بۆچی تاوێرە سپیەکە؟ and find Bengen's boat و بەلەمەکەی بێنگەن بدۆزمەوانە. It was beginning to get dark now لەو کاتەدا ئیتر دنیا دەستی کرد و بە تاریک بوون. And as I walked among the trees و کاتێک کە ڕۆشتم بەناو درەختەکاندا چیم بینی I saw a boat بەلەمێکم بینی. ئەم بەلەمە چی بوو کە یەکەم جار بینیم خۆمە بەلەمەکەی بێنگەن نەبوو. With Silver and some other men aboard کە سلڤە و هەندێک لە پیاوەکانی لەسەر بوون. Rowing from the Hispaniola to the beach سەوڵیان لێدا لە کەشتی ئیسپانیۆلیا بەرەو کەنارە لەمینەکەی دەریا. I went on to find the wide rock بەڵام من هەر بەردەوام بووم لەسەر بەدوادەگەڕانی تاوێرە سپیەکە as the light died کاتێک کە ئیتر ڕووناکی مرد و دنیا تاریک بوو and it was almost totally dark by the time وەلەو کاتدا تەقریبی بەشێکی گشتی دنیا تاریک بوو. I finally found the little boat من بەلەمە بچووکەکەی بێنگەنم دۆزیوانە. بزانین مواصفاتی ئەم بەلەمە چۆن بوو. It was very small زۆر چوو بوو even for me تەنانەت بۆ من. And it was made from a frame of rough pieces of woods و چوارچێوەکەی دروست کرابوو لە پارچە تەختە و داری بەهێز covered in goat skins و داپۆشرابوو بە پێستی بزن. There was also a paddle و هەروەها سەوڵێکشی لە لێو سەوڵ بۆی سەوڵ لێ بدەی. ئەمانە هەمویان مواصفاتی ئەم بەلەمەی بێنگەن بوون کە تۆ پێویستە مواصفاتی ئەم بەلەمەی بێنگەن بزانی. Now that I had found the boat ئێستا من بەلەمەکەم دۆزیوەتەوە. I had another idea بیرۆکێکترم بۆ هاو. I could use the boat to go safely out to the Hispaniola in the dark. وتم من دەتوانم ئەم بەلەمە بەنهێنی لێ بخڕم بچم بۆ لای کەشتی هیسپانۆلیا لەو تاریکایەدا کە دنیا ئەوە تاریکە چی بکەم and cut her free from her anchor و بچم بۆ لای کەشتی هیسپانۆلیا و لەنگەرەکەی پقرتێنم و کەشتێکە ئازاد بکەم کە خۆی بڕوە. بۆ چی وا بکەم بۆ ئەم کەشتیە بەو شێوازە لێ بکەم؟ دیارە ئەمە وەڵامەکەیەتی کە چەند جارێکی ئیمتحان هاتووەتەوانە to stop the pirates going to sea بۆ ئەوەی چەتەکان ڕاگرم لەوەی کە بێڵم بچنە دەریاوە بۆ هیوان لێ بکەم نەتوانم بگەڕنەوە ناو دەریا چونکە هەموو ئەمەل و هیوای ئەم چەتانە ئەو کەشتێ بوو. ئەگەر تۆ کەشتەکان لە دەست دەرکەی کەشتەکان نەمێنە ئیترەوان بەکارەکەوێت دیارە. ئەمە لە وێنەکەدا ئەگەر بیبینن ئەمە کەشتی هیسپانۆلیایە ئەمە جیمۆکنسە لە ناو بەلەمەکەی بێنگەن سەوڵ لێدا ئەوێ بچێ بۆ لای حەبلی لەنگەرەکە دیارە ئەو حەبلی لەنگەرەکەی ئەگەر بیبینن وەلە دوورەوە لە کەناری دەریاکە گە سێریکەن ئاگرێک کراوەتەوە. ئێستا باسی ئەو ئاگرەشتان بۆکەم کە چییە؟ بەڵام ئێستا جیمۆکنز ئەوێ هەرچۆنە بێ بگاتە لە ئەم حەبلە بقرتێنێت و وە کەشتەکە ئازادکە و خۆی بە ئارەزی خۆی با بڵێن کەشتەکە بەبێ سایق بەبێ کاپتن خۆی بڕوات. By now it was very dark لەو کاتەدا ئیتر دنیا زۆر تاریک بوو. I could see the pirates campfire further along the beach. من توانم کەمپی ئاگری چەتەکان ببینم لە دوورەوە بە درێژایی کەناری دەریاکە. دیارە ئەو ئاگری کە ئێستا لە وێنەکەدا بینیمان ئەوە کەمپی ئاگری چەتەکانە کە لێ ئاگریان کردوتەوانەیە. And just one light out in the water which showed me where the Hispaniola lay کە ئەو ڕووناکی کەمپی ئاگری ئەوان هیچ چەتەکان تاکە ڕووناکیەک بوو بێتە ناو ئاوەکەوە کە پیشانی منی بدا ئایا کەشتی هیسپانۆلیا کەوتۆتە شۆ. I carried the little boat down to the water بەلەمە چووکەم هەڵگرت و هەڵمانە ناو ئاوەکەوانە. And with some difficulty بە هەندێک ناڕەحەتی climbed it خۆشم سەرکەوتمە سەر و چوومە ناو بەلەمەکەوە. The tide had changed داکشان و هەڵکشانی ئاوەکە گۆڕا and was going out و دەرچووە دەرەوە چووە قوڵای دەریاوە. It was hard to get the little boat to move in the right direction. زۆر قورس بوو بتوانی ئەو بەلەمە بچووکە بەری بەرەو ئاراسی ڕاست. But despite this بەڵام سەرڕای ئەوە I managed at last to get near the ship هەرچۆنە بێت تەرتیبم کرد و لە کۆتاییدا چوومە نزیک کەشتیەکە. When I found the anchor rope
کاتێککە حەبلی لەنگەرەکەم دۆزیوانەیە I took out my knife چاقۆکەم لە گیرفانم دەرکرد and started to cut دەستم کرد بە قرتاندنی. As I was cutting کاتێککە خەریکی بڕینی حەبلەکە بووم I could hear two men arguing and fighting in the ship above me. توانیم گوێم لە دەنگی دوو پیاو بێ کە دەمەقاڵە و شەڕیان بوو بەسەرمەوە لە ناو کەشتێکە. It was clear that they had drunk a lot of rum. زۆر ڕوون دیار بوو کەوا ئەوان دیار بوو زۆر مەشروبیان خواردبووانەیە and I knew one of the voices. و من یەکێ لە دەنگەکانم ناسیە و زانیم دەنگی شێ. یەکێ لەو دەنگانە دەنگی شێ بوو ئەمە وەڵامەکەیەتی It was the voice of Israel Hands. دەنگی Israel Hands بوو. The closer I got to the ship, the faster the current grew. Soon, I was alongside the ship and next to the thick, twined rope of the anchor line. I grabbed hold. A few cuts with my pocket knife and the Hispaniola will float out with the tide, I said to myself. Then, I noticed how tightly stretched the anchor line was. I took out my pocket knife, opened it with my teeth, and cut one thick strand after another. Soon, the vessel was held in place by only 2 strands, which had tightened up once more. Someone opened a window in the stern. Something was thrown out, and it splashed in the water. An empty bottle, probably. You stupid swab! One man shouted. I deserve a bigger share of the money! I recognized the voice of Israel Hands, and deduced that he was the other pirate left on the ship with Redcap. The name I started calling the man in the red nightcap. They were drunk and arguing. You're a dog! Redcap shouted back. You won't get any more! The men argued and cursed at each other. On finally cutting through the rope, لكوتايدا كمن حبل كم قرتان, the ship suddenly started to turn. دست بجي كشتيك دستي كرب بيتكنوا and move with the tide along the narrow passage of water ودستي كرب جولا بناو درجة تسكا دور بدريجاي درجة تسككي آوكا. It moved quickly بخيراي روي and my boat moved along with it وبلما كي منيش دقليا بدريجاي أواروي. At one point لي خالدا I saw that I was close to the waves. كسيرم كرم منصور نزيكم لشطبولكانوا. At the beach where they were breaking وكناري درياكا كالقلي داش كان دبو يعني مني جاك البولي. The campfire was closer now. استا كامبي آغرا كلا منو نزيكتربو كامبي آغري شتكان. With the pirates all around it وهمو شتكانيش ديارن لدوري أو آغرا كوبو بنوانيا. And I heard the words from a song I had heard them sing many times on the ship. من جملة شكاني أو قرانية بو كتنجالة بيشتري جملة قرانية بو كبيشتري لسر كشتكا آنو توانيا. يعني أم قرانية بيشتري لسر كشتكا كاتك اللي بريسال درشوبون تنجالة أم قرانية نوتوها استاج لكناري درياكا وخريكي وتنوي أم قرانيان أما قرانيكي الله but one man of her crew alive. بلان تنها يكياو لدستك زندون. What put to sea with 75 أي دريات شي هنا وبسر حفتا وبينجكي ترى كدواتر أم قرانيتان لأبسودي هشتا بلا خموانة كابي بيزاني. Meanwhile, on shore, the glow of the great campfire burned warmly through the trees. Someone was singing an old sailor song. But one of her crew was still alive, of the ship that sailed with 75. I lay down in the bottom of that very small boat. متشومة بني أو بلما الزور بتشوكوانا. And I believed that I was going to be thrown out into the sea to die. بيم وابو لو برادا ومكا هرشونا بمدكو من ناو درياكو كم وقولاي درياكو دمرم. I must have stayed like that for hours. بوش مامو بوماويتشن ساعاتي being thrown about on the waves. خون دانابو لوي كبكو من ناو نزيق مو للشطولة قوركاني دريا هكا نزيق لدريا أو شطولة قوراني هي. Expecting to die at any moment. بيش بيني مردنم دكل لحر
سات و کاتێکا بێ. But also exhausted. بەڵام هەرچەنە زۆر شەکەت و ماندوو بووم. دیارە exhausted ئەو ئێچەی لەلا پیتی ئێچەکە لێرە سایلەنت تاگەر بۆت بێتەوە لە تاقیەوە بێ بیزانی هەمیشەیە لەگەڵ تایاردا فەرقی چییە؟ تایار ماندووە بەڵام ماندوویەکی ئەوەنە قورس ناڕەحەت نییە بەڵام exhausted واتە زۆر ماندوو زۆر شەکەت. Slowly I fell asleep بەهێواشی باڵێن slowly بەهێواشی I fell asleep من کەوتمە قوڵای خەوەوە واتە لە ناوەڕاستی دەریا لەناو ئەو بەلەمە من خەوم لێکە و I dreamed about home and the admiral bimbo. لەو کاتێککە خەوم لێکە و خەوم بە چیەوە بینی بە ماڵەکەم و بە ئادنەڕ بیمبۆوانێ ئەو خەونم بینی. At last, another strong breeze came and the ship shifted. I felt the rope go limp once more, and with a good, tough effort, I cut the last thick strands. The ship began to turn, spinning slowly across the current. I paddled furiously to avoid being flooded by the ship's wake, but I couldn't get out of the way of the huge turning danger. Lord, save me. I prayed as I lay down flat in the bottom of my little boat. All I could think of was being crushed on the jagged rocks. I'm going to die. I cried as I shut my eyes tight. I must have lain in Ben Gunn's boat for hours, beaten to and fro by the waves, drenched with the flying ocean spray, and expecting death at every moment. Gradually, weariness and numbness overtook me, and I fell asleep in my sea-tossed little boat. I dreamed of home and the old Admiral Benbow. Alone at sea, بەتەنها لە دەریادا. When I woke the sun was up. کاتێک خەبەرم بۆ سێرەکەم خۆر بەسەرمەوەیە دیارە خۆر هەڵاتووە. And I found myself about a quarter of a mile off the southwest end of Treasure Island. وەخۆم بینیوانێ کە چارەکە میلێ دوورم لە باشووری کۆتایی باشووری ڕۆژئاوای دورگەی گەنجینەوە. ئاگاتان لەم ئاڕاستانە بێ ئەمانە هەمیان زەڕۆن بۆ ئیمتیحان. However, the show was very rocky. هەرچەندە کەناری دەریاکە زۆر بەردەڵان و تاوێراوی واتە تاوێر و بەردەڵان بوو. And the sea rough و دەریاکەش تون بوو. So I could not risk trying to go ashore بۆیە مەترسی ئەوم لەسەر نەبوو کە هەوڵ بە بچم بەرەو کەنارەکە. I tried to paddle. هەوڵمدا سەوڵ لێدەم. But the boat was difficult to steer. بەڵام بەلەمەکە قورس و بۆ ڕۆشتن and water started to come in و ئاو دەستی کرد بە هاتنە ناوەوە. I felt horribly frightened. بەڕاستی من زۆر ترسام هەسم بە ترس کرد. How could I hope to reach land? من چی هیوایەکم هەبێ کە دووبارە بگەمەوە وشکانی. Sometime later پاش ماوەی کەم as I moved around the coast کاتێک کە ئەسوڕام و بە دەوری کەنارەکە I suddenly saw the Hispaniola in front of me و پڕسەرەکەم کەشتی ئیسپانۆلیا وا لە بەردەممە. Less than half a mile away کەمتر لە نیو میل لێمەوە دوور بوو. His sails were moving freely in the wind. چارۆکانی ئەجوڵانەوە بە ئازادانە لەو ڕەشە باوبایی کە هەیبوو. And it was clear to me that no one was sailing here. و ئەوەش ڕوون بوو بۆ من کەوا دیار بوو هیچ کەسێک لی نەدەخڕی واتە بەبێ کاپتن بەبێ ئەوەی کەس سوکانی کەشتەکەی بەدەستەوەی خۆی بۆ خۆی ڕۆی. I thought that the two men must be asleep from the rum. پێم وابوو لەو بڕوادا بووم ئەو دوو پیاوەی کە لەسەر ڕووی کەشتەکە بوون بەدڵنیاییەوە بەهۆی خواردنەوەی کحول و مەشروبی زۆر ڕەمی زۆرەوانەیە خەویان لێکەوتووە. If only I could get on board. ئەگەر من بگەم بەسەر ڕووی کەشتەکە I might be able to return here to her captain. ئەوە لەوانەیە بتوانم دووبارە ئەم بەلەمە بجێڕمەوە ئەم کەشتێ بجێڕمەوە کەشتی ئیسپانۆلیا بجێڕمەوە بۆ کارتنەکەی. I knew what I needed to do. دەمزانی کە پێویستە من چی بکەم. I sat up. هەستامە سەر پێ. And started paddling again. دووبارە دەستم کردەوە بە سەوڵ لەدان. Despite water coming into the boat. هەرچەندە ئاو دەهاتە ناو بەلەمەکەوە بەڵام I went on paddling. بەڵام من هەر بەردەوام بووم لە سەوڵ لێدان. Until at last I was close to the ship. تاکو ئەوەی لە کۆتاییدا من تەواو نزیک بوومەوە لە کەشتێکە. I could see that one of the booms was hanging out over the side of the ship. توانیم ئەو ببینم کەوا یەکێک لە کۆڵەکەکانی بووم یعنی کۆڵەکە هەڵواساوە بەسەر لایەکی کەشتێکەوە.
and when a large wave came کاتێک کە شەپۆلێکی گەورە هاو I pushed myself up and reached for it بەو شەپۆلە پاڵێکم بە خۆمەوە ناو و من پێی گەیشتم واتە گەیشتمە لای کەشتێکە. Then, suddenly, I saw a familiar sight. Not half a mile away, the Hispaniola was sailing north. Nobody's steering. I realized. If I can board the ship, I can return it to the captain. And there's drinking water on board. I can taste it already. The thought of a cool drink motivated me to try to reach the ship, so I sat up and started paddling. I had to stop and bail water out of the boat occasionally, but I swiftly learned to glide through the waves with only occasional blasts of water and foam hitting me in the face. But within moments, a huge swell rose up underneath me, and the ship's bowsprit was right over my head. Without thinking, I leaped. I grabbed onto the long pole sticking out from the front of the ship with one hand and wedged my foot between two ropes. As I clung there, panting, a dull and sickening thud told me that the ship had struck and crushed Ben Gunn's boat. I was saved, but now I had no way to get off the Hispaniola. Israel Hands. As I dropped down onto the deck, Kateka Chuma Sarri Kashteka, the ship came into the wind. Kashteka how Bow Rashabau Bay Kahibu swung round, Wagblay, Jolaneker, our Jolek Horsiker, and nearly threw me back into the sea when Zigu Lawika and Halbata Pshtawi Dayaka. I managed to stand up, Hartsona Betartim Kruha Samoserpia. And then I saw a man lying dead further along the deck. سێرەکەم چی بینم پیاوێکی مردوون بینی لەسەر ڕووی کەشتەکە بە درێژایی لە دوورەوانەیە. Near him was Israel Hands. لە نزیکی و Israel Hands هەبوو. Sting against the side of the ship دانیشتە بوو بەرامبەر لایەکی کەشتەکە. وەک بڵێ لە لای کەشتەکەەوە ئەم با بڵێن بەرە ڕووی ئەو لایە دانیشتە بوو. His eyes were closed. چاوەکانی داخرابوون and his face was wide. وەدەموچاوی سپی هەڵگرابوو. I could see blood on the deck. وەخوێنم بینی لەسەر ڕووی کەشتەکە and a large cut on his leg. وەبراویەکی گەورەش لەسەر قاچی بوو. I thought that the two men must have killed each other. پێم وابوو کە ئەم دوو پیاوە بە دڵنیایی و یەکیان کوشتووە. At that moment لەم کاتەدا Israel moved a little. Israel Hands کەمێک جوڵایەوانەیە دیارە Israel Hands لەم کاتە نەمردبوو داوای چی لە من کرد and asked me to get him some brandy. داوای لێکردم هەندێک براندی بۆ بەرم وەکوتمان براندی جۆرە مەشروبێکە جۆرە خواردنەوەیەکە کە سەرخۆشیان ناکە. I quickly went down to the cabin. بەڕخێرایی داگەڕامە خوارەوە هاتمە خۆرە بۆ کابینەکە. کابینەکە چۆن بوو؟ It looked terrible. زۆر خراپ بوو. And was covered in empty bottles. بۆچی وا ئەوەنە خراپ بوون شێوا بوو؟ چونکە هەمووی داپۆشرا بوو بە بتڵی بەتاڵ. But I managed to find a little brandy. بەڵام هەرچۆنە بە تەرتیبم کرد و هەندێک براندیم دەستکەوت و دۆزیمەوە. چیترم دۆزیوانەیە as well as some biscuits, cheese and raisins for myself. واروە هەندێک بسکیت و پەنیر و مێوژیشم بۆ خۆم دەستکەوت. After drinking the brandy, لە پاش خواردنەوەی براندیەکە Israel was stronger. Israel بەهێزتر بوو and asked me where I had come from. پرسیاری وێ لێکردم لە کوێ هاتووم. I have come to take the ship. I replied. جیمۆکە زەرم منیش وەڵام ماوتم هاتووم کەشتەکە بەرم. And please think of me as your captain. تکایە وا بیرکەرەوە کە من کاپتنی تۆم. He looked at me. سێرێکی کردم but said nothing. بەڵام هیچی نەوت. دیارە کەشتی ئیسپانیۆلیا کاپتە ئەسڵەکەی کاپتن سمۆڵێت بووە. بەڵام بۆ ماوەیەکیش وەکو کە دەرسی ڕابردوو باسمان کرد کاپتن لۆنگ جۆن سیلڤەریشمان هەیە کە لە دوای ئەوەی کاپتن سمۆڵێت بەجێشتووە ئەو خۆی بە کاپتن ناساندووە و ئێستاش بۆ ماوەیەکی کاتی زۆر کەم جیمۆکە زەبێ بە کاپتن چکەوەتە بە ئیزراەیل هەندز دەڵێت چکە ئێستا هەموو کەشتەکە تەنها دوو کەسی لەسەرە
جیمۆکس فەرمان ئەیە بە ئیزراهاندس ئەڵێ تکایە وەکو کاپتنی خۆت سەیری من کە یعنی وا دەبنێ کە من کاپتنم. Then I pulled down the pirate's black flag and threw it into the sea. پاشان ئاڵا ڕەشەکەی چەتەکانم هێنایە خوارەوە هەڵممایە ناو ئاوەکەوانە. واتە ئێستا کەشتێکت دەستی بەسەرا گیراوە. ئێستا لەوانەیە گوێگران و خوێنەران وا هەستکەنکەوە جیمۆکس و ئیزراهاندس کە دوژمنی یەکبوون ئێستا وا هەستەکەی کە لەوانەیە ئەم دوانەیەکیان گرتی بێت و بوون بێ بەڵام نە جیمۆکس دیارە خۆی وەڵامی هاتەوە ئەڵە چی؟ I did not trust Israelhandis. من متمانم بە ئیزراهاندس نەبوو. But I knew that I could trust him on one point. بەڵام لێ ئەمزانی کەوا لێ شتا لێ خاڵە متمانم پێی هەبوو. ئەوی چی بوو؟ We both wanted to beach the ship somewhere safe. هەردووکمان دەمانویست کەشتیەکە بجوڵین لێ بڕین بەرەو شوێنێکی سەلامەت. شوێنێک کە مواصلاتی چۆن بێ. Where she could easily be returned to the sea. شوێنێکی وا کە دواتر بە ئاسانی بگەڕێتەوە بۆ ناو دەریا. بۆیە Handis offered to tell me how to do it. بۆیە ئیزراهاندس پێشکەشی منی کرد و پێوتم کەوا چۆن ئەوە بکەم. So with Handis giving me step by step instructions. بۆیە بەڕێنمایە هەنگاو بە هەنگاوەکانی ئیزراهاندس بە من we brought the ship slowly into the north inland. کەشتێکەمان بە هێواشی برد بەرەو north inland. Then he cried. پاشان هاواری کرد. ئیزراهاندس. Now boy ئێستا کوڕی خۆم. And I turned the ship quickly بە خێرای پێچم کردەوە بە کەشتێکە and she started to move towards the shore و دەستی کرد بە جوڵە بەرەو ئاڕاستەی کەناری دەریاکە. We'll beach her there. He pointed. It's fine, flat sand. No wind, with trees all around. Get ready now, boy. We're near the beach. Steer right a little. Steady. Right. Steady. Steady. Now, my lad. He commanded. Sail the bow into the wind. I swung the Hispaniola around rapidly and pointed her bow toward the wooded shore. While waiting for the ship to beach, کاتێک کە چاوەڕێمان دەکرد کەشتەکە بجوڵێ I tended to face Handis. ئاوەڕێکم دایەوە بۆ دەموچاوی Handis. When our eyes met کاتێک کە چاومان کەوتە سەری یەکتر و یەکمان بینی we both cried out. هەردووکمان هاوارمان کرد. بەڵام هاوارکردنەکەی من بۆ چی بوو؟ واتە جیمۆکس هاوارکردنەکەی جیمۆکس بۆ چی بوو؟ و هاوارکردنەکەی ئیزراهاندس بۆ چی بوو؟ ئەڵە چی جیمۆکس؟ ئەڵە my cry was of fear. هاوارکردنەکەی من بۆ ترس بوو. بۆ چی؟ Because he was now standing. چکە لەو کاتدا ئیزراهاندس هەستا بۆ سەر پێ and had a knife in his hand و چەقۆیەکیشی بەدەستەوە بوو. His word was a cry of attack. و هاوارکردنەکەی ئەویش بۆ چی بوو؟ بۆ هێرشکردن بوو. دیارە چەقۆیەکی بەدەستەوە بووە هاواری کردەوە بەرەو پیری من هاتووی سەری بمکوژێ. ئەمە جیمۆکس واڵە. He came towards me. بەرەو ئاراسی من هاو. But I ran to the side. بەڵام ڕام کرد بەرەو لایەک pulling one of my pistols. یەکێ لە مدەماچەکانم دەرکرد out from my belt لە قایشەکەم دەرم کرد کە بە قایشەکەمەوە بوو. As I moved کاتێک کە ئەجوڵام. At that moment لەو کاتەدا the ship ran onto the shore. کەشتێکە ڕۆی بەرەو کەناری دەریاکە and with a huge and sudden movement و بەو جوڵە گەورە و تووپڕە fell over to one side کەوتینە لایەکیانە. We both fell down onto the deck. هەردووکمان کەوتینە ناو سەرڕی کەشتێکە. But I jumped up again. بەڵام زوو بە زوو من دووبارە بازێک مەڵدا هەستامەوە سەر پێ and started to climb the nearest mast. و دەستم کرد بە سەرکەوتن بەسەر نزیکترین عەمود لە خۆمەوە. کام عەمودە و کام ستونە لێمە نزیک بوو پێ سەرکەوتم. On getting high above the mast, کاتێک کە چوومە بەشی سەرەوەی دار عەمودەکە I stopped to load my two pistols. ڕاوەستام بۆی کەوا دوو دەماچەکەم دەرکەم. Handis began to come up the mast after me. و هاندزیش دەستی کرد بە سەرکەوتن بەسەر دار عەلەمەکە لە پاش من and then he stopped climbing. پاشان ڕاوەستا لە جوڵە and threw his knife لە سەرکەوتن and threw his knife at me. پاشان ئیزراهاندس چی کرد؟ چەقۆکی هەڵدا بۆ من. دیارە چەقۆیەک بەدەستی و بۆ منی هەڵدا. Despite the fact that it hit me in the shoulder. سڕە ئەوەی دای بە پشتما
چەقۆکە مەبەست چەقۆکەیە I fired both my pistols بەڵام من هەردوو دەماچەکەم بەکارهێنا Hans cried out Hans هاواری کرد and fell into the water below کەوتە ناو ئاوەکە و بۆ خوارەوە کەوتە ناو ئاوەکەوانە. I was so busy I'd almost forgotten my danger, but a sudden uneasiness seized me and I turned my head. Mr. Hans was coming at me with the dagger in his right hand. I screamed and he roared like a charging bull as he jumped toward me. I leaped away, letting go of the wheel, which struck him sharply across the chest. I ran to the main mast, drew a pistol from my pocket and took aim. I pulled the trigger, but nothing happened. The gunpowder's wet! I cursed. Not your lucky day, Jim. Laughed the pirate. Though wounded, Hans moved fast. Using the main mast as a shield, I waited, every nerve tingling. He came at me from one side of the mast and then the other as I dodged back and forth. Just then, the Hispaniola struck the beach, shuddered, and tipped to one side until the deck stood at a 45-degree angle. Both of us fell over, rolling almost together, with the body of Redcap tumbling after us. I got up first, but I had no place to run, so I sprang up onto the rigging, climbing hand over hand. But I didn't stop to breathe until I reached the crosspiece on the mast. I quickly changed the gunpowder in one pistol and started to reload the other. Israel Hands pulled himself into the ropes with a groan, retrieved the dagger, and put it between his teeth. Then, slowly and painfully, he began to climb. I finished reloading when he was about a third of the way up. With a pistol in each hand, I shouted, One more step, Mr. Hands, and I'll blow your brains out! Dead men don't bite, you know. I added with a chuckle. His eyebrows rose, and he stopped. Ha-ha! I laughed. The pirate took the dagger from his mouth. Jim, He said, I reckon we'll have to make a deal. I'd have killed you if that ship hadn't beached just then. Bad luck for me again. As he spoke, his right hand went back over his shoulder. Then, something sang like an arrow through the air, and I felt a blow and then a sharp sting. He had pinned my shoulder to the mast with his dagger. In the horrible pain and surprise of the moment, and without my intention, both my pistols went off and fell from my hands. They didn't fall alone. With a choked cry, Israel Hands fell off the ropes and plunged headfirst into the water. Piece of it. After a few moments of fear, la page maweki kam latris, I saw that the knife had not hurt me much. ئەوەم بینی کەوا باش بوو چەقۆکە زۆر عەزەتی پێ نەیابوو زۆر ئازاری نەدابووم. And climbed slowly down وە بەهێواشی هاتمە خوارەوە. Hans was dead in the water. Hans لەناو ئاوەکە کۆچی دوایی کردبوو مردبوو. I got rid of the other body by lifting it over the side of the ship to join hands. هاتم دوای چیم کرد؟ لاشە مردووەکەی ترم ڕاکێشا بەسەر ڕووی کەشتێکە لەلای کەشتێکەوە هەڵممانە ئاوەکە و چوو بۆ لای هەندس. Before leaving the ship, پێشەوەی کەشتەکە بەجێ بێڵم, I pulled in as many of the sailors as I could. چەندێک توانیم چارۆکەم ڕاکێشە. چکە ئەو چارۆکانە ئەگەر بێنەوە لەوانە ڕەشەبایەک بێری جوڵەنەت و بیبە. Then I dropped it down into the water پاشان هەڵمدایە ئاوەکەوە and walked to the beach بۆ چوم بەرەو کەناری دەریاکە بۆ وشکانی. I was very excited. من زۆر دڵم خۆش بوو. And could not wait to get back to the stockade و نەمەتوانێت چاوەڕێکم کە بە زووترین کات بگەمەوە سەنگەرەکە بۆچی to tell the others that I had got the ship back بۆ ئەوەی بەوانتر بڵم کەوا لەخوا بە زیابە کەشتەکەم گێڕاوەتەوانە. It was late at night by the time لەو کاتەدا درەنگانێکی شەو بوو. I found my way to the stockade ڕێگەکەی خۆمم بەرەو سەنگەرەکە دۆزیوانەیە. As I came towards the gate کاتێک کە چوومە تڕۆشتم بەرەو ئاراستەی دەروازەی سەنگەرەکە I was pleased to hear the sound of my friend snoring.
دڵم خۆش بۆی کەوا گوێم لە پرخەی خەوی هاوڕەکانمە. سۆری یانی پرخەپرخ. When I walked in, وەکاتێک کە چوومە ژوورەوە، a strange voice suddenly cried out. دەنگێکی نامۆک و پڕ هاواری کرد. دەنگە نامۆکت چی بوو؟ ئەمە بوو. Piece of aid, piece of aid, piece of aid. ئەوە چییە؟ It was Silver Sparrow. کوڕەخۆوە تووتێکی سلڤەرە، کارتن فلنتە. وتمان تووتێکی سلڤەر لۆنگ جۆسەفە ناوی چی بوو؟ ناوی کارتن فلنت بوو. There was no time to think. هیچ کاتێ نەماوە بۆ بێکردنەوە. The men woke up. پیاوەکان خەبەریان بۆوە. Immediately دەست بەجێ. And Silver cried. و سلڤە هاواری کرد. Who goes there? کێ هاتووەتە ئێرە؟ I tried to run away. هەوڵمدا هەڵبێم ڕابکەم. But it was impossible. بەڵام مستەحیل بوو. And they soon caught me. زوو بە زوو ئەوان منیان گرت. Silver ordered someone to go and get a torch. Silver فەرمانی کرد یەکێ بچێت و مەشخەڵێ ئاگرێ ڕووناکێ بێنێ. And I waited for the light to come. و منیش چاوەڕێم کرد تاکو ئاگرەکە گەیشت. As I drew near, I heard my friends snoring, peaceful in their sleep, and the unpleasant noises sounded like music to me. If Long John was creeping in on them like this, my friends would all be dead by daybreak. I said to myself. I shouldn't have left them with so few men remaining to guard the house. I crept in. I should lie down in my usual place. I thought with a chuckle. And enjoy the looks on their faces when they find me in the morning. My foot struck a sleeper's leg, and he turned and groaned, but didn't wake. And then, suddenly, a shrill voice screamed from the darkness. Pieces of 8! Pieces of 8! Pieces of 8! Long John's parrot! I whispered. My body froze with fear as the sleepers awoke and jumped up. Who goes there? Roared Long John Silver. I turned to run, slammed violently against one person, jumped back, and ran into the arms of the second man. He held me tight as I struggled against his grip. Bring a torch, Dick, said Long John. One of the pirates left the log house and returned with a long piece of burning wood.